Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá mơ ngày 9 tháng 1. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Vòng 21 ngoại hạng Anh, thành Manchester hụt hơi, Liverpool. Vòng 3 cúp MU tưng bừng đấu Brighton, Arsenal, Man City thảnh thơi. Romano xác nhận thương vụ Elliot Anderson, cổ động viên MU mở hội. Maresca khao khát ngồi ghế nóng MU ngay lập tức để trả hận Chelsea. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vòng 21 ngoại hạng Anh, thành Manchester hụt hơi, Liverpool. Kính thưa các quý vị khán thính giả, vòng 21 ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại với hàng loạt kết quả gây chú ý khi nhiều ông lớn tiếp tục đánh rơi điểm số. Rạng sáng ngày 8 tháng 1, Manchester United hòa 2-2 trên sân Burnley, dù Benjamin Sesko có màn trình diễn chói sáng với cú đúp chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo tiếp tục khiến Quỷ Đỏ đánh rơi chiến thắng trong bối cảnh Burnley kéo dài chuỗi không thắng lên 12 trận. Đây đã là trận hòa thứ tư của MU trong 6 vòng gần nhất. Trận hòa này khiến hy vọng cạnh tranh top 4 của đội chủ sân Old Trafford ngày càng mờ nhạt. Man City hụt bước, Mitoma reo sầu tại Etihad. Tiếp bước mẫu, Man City bị Brighton cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, đánh dấu trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Erling Haaland mở tỷ số trên chấm phạt đền, nhưng Kaoru Mitoma đã lên tiếng với pha dứt điểm đẳng cấp trong hiệp 2. Kết quả này khiến Man City lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Arsenal, đồng thời cho thấy sự bất ổn nơi hàng thủ do chấn thương và xoay tua đội hình. Đại chiến Emirates không bàn thắng, Arsenal chưa thể bứt tốc. Trận cầu tâm điểm vòng 21 giữa Arsenal và Liverpool khép lại với tỷ số 0-0 trong một màn so tài căng thẳng nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm Arsenal không ghi bàn trên sân nhà tại Premier League, qua đó chấm dứt chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp. Liverpool duy trì mạch 10 trận bất bại, tiếp tục giữ vị trí trong top 4. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch vẫn duy trì sự kịch tính khi Arsenal chưa thể tạo khoảng cách an toàn. Chelsea và Tottenham cùng chìm sâu khủng hoảng. Chelsea thua ngược 1-2 trước Fulham trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người từ sớm sau thẻ đỏ của Marc Cucurella. Dù tạo ra nhiều cơ hội và có thời điểm gỡ hòa, The Blues vẫn gục ngã bởi bàn thắng quyết định của Harry Winstone, qua đó trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Trong khi đó, Tottenham thua 2-3 trước Bournemouth, với bàn thua ở phút 90+5 khiến gà trống rơi xuống vị trí thứ 14. Đây là thất bại thứ 3 của Spurs trong 6 vòng gần nhất, đẩy họ vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả về phong độ lẫn tinh thần. Brentford bùng nổ, Igor Thiago đưa đội nhà lên top 5. Điểm sáng lớn nhất vòng 21 thuộc về Brentford khi họ thắng đậm Sunderland 3-0 để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tiền đạo Igor Thiago tiếp tục phong độ ấn tượng với cú đúp, nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 16, kỷ lục mới cho một cầu thủ Brazil trong một mùa giải Premier League. Chiến thắng này khẳng định Brentford vẫn duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ dù đã chia tay nhiều trụ cột trên hàng công. Vòng 3 cúp MU tưng bừng đấu Brighton, Arsenal, Man City thảnh thơi. Sau khi huấn luyện viên Ruben Amorim bị sa thải, Darren Fletcher được giao vai trò tạm quyền. Trận đầu tiên gặp Burnley ở đấu trường ngoại hạng Anh, MU chỉ giành được kết quả hòa. Đây rõ ràng là giai đoạn bất ổn của Quỷ Đỏ. FA Cup là đấu trường hiếm hoi để giúp MU hướng đến một danh hiệu ở mùa giải 2025/26. Ngoại hạng Anh là cuộc đua xa tầm với, trong khi ở League Cup, đội bóng được dẫn dắt bởi Amorim đã thua đội hạng 4 James by Thao. Mùa này, MU không đá cúp châu Âu nên càng không có cơ hội để tìm kiếm danh hiệu ở đấu trường khác. Điều đó có nghĩa MU sẽ phải dốc toàn lực cho màn tiếp đón Brighton, đội khách thực sự đáng gờm với đội chủ sân Old Trafford. Mới đây, chim mỏng biển hòa Man City ngay tại Etihad, trước đó đánh bại Burnley. Nếu MU không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ hoàn toàn có thể bị loại khỏi đấu trường này. Dù sao, theo siêu máy tính Opta, thầy trò Fletcher vẫn có cơ sở để giành chiến thắng 2-1. Trong khi đó, các đại gia như Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea không phải gặp đối thủ quá khó ở trận ra quân FA Cup. Bởi lẽ, đối thủ của họ đều là các đội bóng hạng dưới. Ở bối cảnh hiện tại, rất khó để các đại gia này sẩy chân. Theo siêu máy tính Opta, Man City có thể sẽ đại thắng Exeter 4-0. Trong khi đó, Liverpool được dự đoán hạ Barnsley 3-1. Vòng này, Arsenal hành quân đến sân của Portsmouth. Ngay cả phải làm khách, với lực lượng dồi dào và một loạt trụ cột đang trở lại sau chấn thương, pháo thủ được dự đoán có thể thắng đậm tới 5-0 trên sân đối thủ. Chelsea chọn Charlton làm đối thủ để tân huấn luyện viên Liam Rossinier ra mắt. Do vậy, trận này đội bóng Tây London có thể sẽ chơi tưng bừng, giành chiến thắng đậm đà trước đối thủ hạng dưới. Chelsea có thể ra về với chiến thắng 3-0. Romano xác nhận thương vụ Elliot Anderson, cổ động viên MU mở hội.
Manchester United đang lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ hàng tiền vệ vào mùa hè tới, bất chấp những bất ổn đang diễn ra trên băng ghế chỉ đạo. Trong bối cảnh đó, ký giả Fabrizio Romano đã đây mang đến những cập nhật đáng chú ý về mục tiêu chuyển nhượng của Quỷ Đỏ. Theo tiết lộ của Fabrizio Romano trên podcast Market Minute, Man United hiện được xem là ứng viên nặng ký để chiêu mộ Elliot Anderson, ngôi sao đang khoác áo Nottingham Forest, nhà báo người Ý chia sẻ. Cậu ấy đứng rất cao trong danh sách mục tiêu của Manchester United, cùng với Carlos Baleba. Đây là những cái tên mà Man United đang theo dõi sát sao. Tôi nghĩ họ sẽ bận rộn với việc bổ sung tiền vệ trong năm 2026 và Anderson là một trong số đó. Sự quan tâm dành cho Anderson là hoàn toàn có cơ sở khi anh được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Huấn luyện viên Thomas Tuchel từng ca ngợi cầu thủ này là một nhân tố ưu tú và khẳng định Anderson là một trong những tiền vệ hay nhất tại ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thương vụ này dự báo sẽ không dễ dàng. Fabrizio Romano cảnh báo rằng Manchester City và Chelsea cũng đang ráo riết tìm kiếm các phương án gia cố tuyến giữa, sẵn sàng nhảy vào cuộc đua khi có cơ hội. Về phần Man United, Romano cho biết dù ai sẽ là người dẫn dắt Quỷ Đỏ trong tương lai, cái tên Elliot Anderson đã được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc họp nội bộ của ban lãnh đạo ENUS. Hiện tại, đội ngũ tuyển trạch của Jason Winkoff đang nỗ lực để đảm bảo Man United có lợi thế lớn nhất trong việc sở hữu chữ ký chất lượng này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Maresca khao khát ngồi ghế nóng MU ngay lập tức để trả hận Chelsea. Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Ruben Amorim tại Manchester United đang có những diễn biến bất ngờ. Trong khi ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang cân nhắc các phương án huấn luyện viên tạm quyền để chữa cháy cho đến cuối mùa giải, một ứng viên nặng ký cho chiếc ghế dài hạn đã xuất hiện, Enzo Maresca. Theo nguồn tin độc quyền từ Team Talk, chiến lược gia người Ý đang khao khát được tiếp quản công việc tại Old Trafford ngay lập tức thay vì chờ đợi đến mùa hè. Huấn luyện viên Maresca hiện đang tự do sau khi chia tay Chelsea, nơi ông đã giúp The Blues vô địch FIFA Club World Cup mùa trước nhưng vẫn bị thay thế bởi Liam Rossinier. Lợi thế lớn nhất của Maresca nằm ở mối quan hệ mật thiết với Omar Biret, giám đốc điều hành hiện tại của Manchester United. Cả hai từng có thời gian làm việc ăn ý tại Manchester City khi Maresca còn là trợ lý đắc lực cho Pep Guardiola. Chính Guardiola từng ca ngợi Maresca là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, một bảo chứng về năng lực chiến thuật và tư duy bóng đá hiện đại. Giới chuyên môn nhận định Man United đang đứng trước ngã rẽ quan trọng sau 14 tháng đầy biến động dưới thời Amorim. Đội bóng cần một nhà quản lý không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải chịu được áp lực khủng khiếp tại nhà hát của những giấc mơ. Maresca với kinh nghiệm tại ngoại hạng Anh và khả năng xây dựng lối chơi tấn công được xem là mảnh ghép phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng của dàn cầu thủ trẻ hiện tại. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này là định hướng của thượng tầng câu lạc bộ. Man United dường như đang ưu tiên một giải pháp an toàn trong ngắn hạn để ổn định phòng thay đồ trước khi tính đến các kế hoạch xa hơn. Trong danh sách các ứng viên tạm quyền, những người cũ thấu hiểu văn hóa câu lạc bộ đang được đặt lên hàng đầu. Dù Enzo Maresca mang đến sự hứa hẹn về một triết lý bóng đá mới mẻ, nhưng trong bối cảnh hỗn loạn hiện tại, tiếng gọi từ quá khứ và sự hoài niệm đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người hâm mộ Quỷ Đỏ đang hướng mắt về một sát thủ có gương mặt trẻ thơ, người từng đem lại nụ cười cho Old Trafford và được xem là phương án chữa lành tốt nhất lúc này. The last day of death row inmate Curtis Windham. The execution no one wants to talk about. Hello friends, and welcome back to Death Watch Diaries. Tonight, we return to Florida's death row, where the clock is ticking for a man whose story has divided the state and the nation. His name is Curtis Windham, and after 33 years behind bars, his time is finally running out. On August 28, 2025, the state plans to end his life for a crime committed back in 1992, a night that left 3 people dead and a community forever scarred. But behind the headlines of a cold-blooded killer lies another story, a man shaped by abuse, brain injury, and a justice system that failed him at every turn. Was he evil beyond redemption or a product of neglect and untreated illness? Stay with us, because this case raises one haunting question. When the system is broken, can justice ever truly be served? Don't forget to subscribe and join us on Death Watch Diaries as we uncover his final hours. It was February 7th, 1992. Curtis Windham, then just 26 years old, lived in Orange County, Florida. On the surface, he was an ordinary man from a struggling background, working odd jobs, bouncing between apartments, and living on the edges of poverty. But beneath that surface was something broken. Curtis had grown up in a home scarred by violence. His father was abusive, his childhood marked by fear and neglect. From an early age, he learned that anger was power and that pain was permanent. He had suffered head trauma as a teenager, the kind of injury that can alter impulse control and emotional regulation.
Teachers described him as slow to understand, quick to anger, and often lost in his own world. By the time he reached adulthood, Curtis was already showing signs of mental illness. He struggled to hold jobs, often lashed out without reason, and began self-medicating with alcohol and drugs. Still, for all his troubles, those who knew him said he wasn't evil, just damaged, unstable, and easily provoked. That fragility would turn lethal one February morning. The tension began over money. Curtis believed his friend, Johnny Lee, owed him $2,000, a debt that may or may not have even existed. Curtis became obsessed with collecting it. He called, visited, and argued, certain that Johnny was avoiding him. When Curtis heard that Johnny had recently won a small payout, just $114, at a nearby dog track, something inside him snapped. To most people, that's barely enough for groceries. But to Curtis, whose judgment was already clouded by paranoia and mental illness, it was proof that Johnny had been lying all along. He got into his car and drove to a Walmart in Ocoee. There, under the bright fluorescent lights and the watchful eyes of shoppers, he legally purchased a revolver and ammunition. Every step, signing papers, showing ID, paying in cash, was done with cold intent. The man behind the counter couldn't have known that he was handing over a weapon that would soon take 3 lives. Minutes later, Curtis found Johnny standing outside a building in Orlando. Witnesses say he didn't shout or argue. He simply raised the gun and fired twice into Johnny's back. As Johnny collapsed to the pavement, Curtis walked closer and fired again, 2 more shots to make sure his old friend was dead. But this wasn't the end. The rage that had been brewing for years now needed more targets. Curtis got back into his car and drove straight to the apartment of his girlfriend, Valerie Davis. Their relationship had been volatile, filled with jealousy, fights, and constant threats to leave. Some neighbors said they'd heard shouting just days before. Curtis entered the home, and moments later, Valerie was dead, shot multiple times by the same man who had professed to love her. Then, as if the day hadn't been horrific enough, tragedy struck again. When Valerie's mother, Mary Lubin, heard the news that her daughter had been shot, she rushed from her workplace, desperate to reach her child. She stopped at a red light near the scene, and Curtis saw her car. Without hesitation, he walked up to her window and fired. 2 bullets ended her life instantly. 3 people were dead within an hour: Johnny Lee, Valerie Davis, and Mary Lubin. 1 other man, Kenneth Williams, was wounded but managed to survive. The police response was immediate. Witnesses pointed to Curtis, and Kenneth Williams identified him as the shooter. Curtis fled into the night but was quickly captured. Officers who found him said he looked dazed, almost detached, as if unaware of the carnage he had just caused. The courtroom that followed became a battleground between vengeance and compassion. Prosecutors painted Curtis as a calculating killer, someone who planned every move, from buying the gun to hunting his victims. They emphasized the cruelty of the crime, a man killing his friend, his girlfriend, and her mother over money. But defense attorneys saw something different, a man whose mind had long since fractured. Curtis's background told a story of deep mental illness and intellectual disability. His IQ tests placed him at the lower end of the spectrum, and his psychological evaluations showed traits consistent with severe brain damage. Unfortunately, none of that mattered. The defense attorney assigned to Curtis's case was disastrously unprepared. He had never handled a death penalty trial before. Court records later revealed that the judge had to check daily to make sure the lawyer wasn't intoxicated during court proceedings. The same attorney would later be disbarred after multiple DUI arrests. This meant that crucial evidence about Curtis's brain injury, his mental illness, and his trauma was never presented. The jury never heard about the years of abuse he endured as a child or the psychiatric warnings that had followed him since adolescence. Instead, they saw a cold killer, a man who shot 3 people in one day. They didn't see the broken child behind the crime. When it came time to sentence him, the jury's vote wasn't even unanimous. 8 jurors voted for death, 4 voted for life. But in Florida in 1992, an 8-4 vote was enough to send a man to death row. Under today's law, that verdict would be invalid. Every juror must now agree for a death sentence to stand. Curtis was sent to Florida State Prison, a place that would become his world for the next 33 years. His days followed a strict pattern.
23 hours in solitary confinement, 1 hour in a small exercise cage, no physical contact, and only minimal interaction with guards. Inmates described him as quiet, often staring at the wall for hours, talking softly to himself. Time on death row doesn't move like it does in the outside world. The days blur together, marked only by appeals, executions, and the distant hum of the air vents in the cell block. During those 3 decades, Curtis filed appeal after appeal. New attorneys presented evidence of his mental impairments, his childhood trauma, and his incompetent defense. They argued that executing a man with intellectual disabilities violated the Constitution, but one by one, the courts denied them all. In 2025, the political climate in Florida shifted again. Governor Ron DeSantis began signing death warrants at record speed, touting a tough-on-crime stance. Florida was now leading the nation in executions, nearly 1 every month. On July 29, 2025, Curtis Windham's name appeared on the list. He would be the 11th person executed that year, a grim milestone in Florida's modern history. As the date approached, a coalition of advocacy groups, including the Southern Poverty Law Center and the Florida Conference of Catholic Bishops, petitioned the governor to grant clemency. They cited his mental illness, his brain damage, and his non-unanimous death sentence. Even members of the victims' families joined the call for mercy, saying that another killing would not heal their pain. But their pleas fell on deaf ears. The state refused to intervene. As August 28th approaches, Curtis Windham's routine has changed slightly. He is now under constant watch in what the Department of Corrections calls Death Watch, a quiet, sterile corridor just steps away from the execution chamber. He is allowed 1 phone call, a few visits, and a final meal of his choosing. Inmates who've spent time on Death Watch say it's the quiet that gets to you. The hum of the fluorescent lights, the muffled voices of guards, the sound of keys echoing down the hall. You can smell the chemicals from the chamber: bleach, metal, cold air. Curtis has reportedly been calm, even polite to the guards, speaking softly when asked questions. After 33 years on death row, perhaps there's nothing left to say.